Assalamu alaikum. Hi everyone. I'm Zaid Alwash. I'm a physics teacher in Al-Wa'ali High School for Distinguished Boys in بابل. أنا زيد علوش مدرس الفيزياء في الثالثة المتميزين في بابل. I'm so glad to be with you again in a new lecture. Now we begin with this lecture, a new lecture, in important information. It is about the travel of the light between the two mediums. Someone asked us about the traveling of the light rays between the two transparent medium. About if it obliquely or not obliquely, or what happened to light when it is traveled between the two transparent medium, obliquely or not obliquely. Okay, now we see in this figure, when the light travel perpendicular to the surface which separate between the two transparent medium, that the light does not change its direction. يعني لما راح ينتقل الضوء بشكل عمودي على الحد الفاصل بين وسطين شفافين لا يعاني أي انكسار أو لا يغير من اتجاه. But when the light travel between the two transparent medium obliquely, we see that the light rays change its direction. يعني لما ينتقل الضوء بين وسطين شفافين بشكل مائل راح نشوف انه الضوء راح ينكسر او يغير الاتجاه مالته. So we must know all the refraction phenomena between the two transparent medium. It's happened when the light travel between the two medium obliquely. يعني الضوء ما يعاني من الانكسار لما ينتقل بين وسطين شفافين إلا لما يكون مائل. So someone asked me, what's happened when the light travel between the two transparent medium perpendicular to the surface which separate between the two medium. يعني ماذا يحدث لو انتقل الضوء عمودي؟ There is no refraction, there is no change in its direction. يعني ما يصير انكسار ولا يتغير مسار الضوء. When I say the light ray perpendicular to the surface between the two transparent medium, that is mean the incidence angle equal to zero. يعني لما دا اقول انه شعاع عمودي على الحد الفاصل هذا معناه انه زاوية السقوط تساوي صفر. Therefore, when the incidence angle equal to zero, there is no refraction. يعني ما يصير عندي انكسار. Then the rays travel from the first medium to the second transparent medium. لذلك راح ينتقل الضوء من وسط شفاف إلى وسط شفاف آخر without any refraction بدون أي انكسار. So now we go to remember some concepts we studied in the last lecture. It is the total internal reflection, the critical angle. Now we have a new question. It's about the brilliance of the diamonds. The brilliance of the diamonds due to total internal reflection. يعني لماذا أو ما هو سبب تألق الألماس؟ تألق الألماس يعود إلى الانعكاس الكلي الداخلي. The brilliance of the diamond due to total internal reflection inside the diamond, because the diamond has a small critical angle. It's about 24.4 degree. لأنه الألماس له زاوية أو زاوية حرجة صغيرة جدا بمقدار حوالي
24.4 درجة. Now we have example 3. Example 3 says, if you know that the critical angle of the light transmitting from a transparent medium to the air, it is 41.1 degree. إذا كانت الزاوية الحرجة للضوء اللي ينتقل من وسط شفاف إلى الهواء 41.1, then what is the absolute index of refraction of this material? ويريد من عندنا يقول لك احسب معامل الانكسار المطلق لهذا الوسط. Okay. Now we have the critical angle, and he wants to the absolute index of refraction. We know n equal the inverse of sin theta c. يعني انه معامل الانكسار المطلق راح يساوي مقلوب ساين الزاوية الحرجة. n equal to 1 over sin 41.1 degree. In information of this example, he give us, the sine of the 41.1 degree equal 0.657. Then n equal 1 over 0.657. Then n equal to 1.52. and without units, as you know. Now we have a new question. It is about the phenomena that we can explain it according to internal or total internal reflection. يعني الآن راح نجي لسؤال عن الظواهر اللي نقدر نشرحها طبقا إلى ظاهرة الانعكاس الكلي الداخلي. The first one, it is mirage. And we can use this phenomena in some applications by using a glass prism. We can use a glass prism to change the path of the light rays by a 90 degree like this figure, or 180 degree like this figure. Okay, we can use the glass prism in some optical applications like binoculars of two prism. يعني ممكن نستخدم المنشور الزجاجي في بعض التطبيقات البصرية like the binoculars of two prism, مثل المنظار ذو المنشورين, as you see in this picture. And we can use it in the submarines with a periscope. ممكن نستخدمه في الغواصات بجهاز البارسكوب to see the object over the surface of the sea or the water. يعني حتى نشوف الأجسام اللي فوق سطح الماء. Then someone asked us why we use the prism, why we prefer the prism to use it in some applications than we use the mirror. ليش احنا نفضل استخدام المنشور الزجاجي عن استخدام المرآة? Because the prism has a refraction about 100%, and the mirror observes some light inside it, then the refraction of it less than the prism. لأنه المرآة راح تمتص جزء من الضوء اللي يسقط عليها حتى لو جزء بسيط، فراح تكون انعكاسيته أقل، يعني انعكاسيتها العفو المرآة أقل من المنشور. Now we go to a new concept. It is optical fibers. Someone asked us,
What is optical fibers? Optical fibers, as you see in this picture or figure, optical fiber, it is a fine glass or plastic. It transfers the light according to the total internal reflection. الألياف البصرية هي ألياف زجاجية أو بلاستيكية تنقل الضوء خلالها اعتمادا على ظاهرة الانعكاس الكلي الداخلي. And someone asked us why we use the optical fibers in many optical instrument or equipment or devices. Because the optical fibers does not lose any energy from the light when it's travel inside it, but a little quantity of this energy. يعني احنا ليش نفضل استخدام الألياف البصرية في الأجهزة والتطبيقات البصرية أو الأدوات البصرية؟ لأنه الألياف البصرية تنقل الضوء بأقل طاقة مفقودة من طاقة الضوء. And it's carry the light for several kilometers. وممكن إنه تنقل الضوء إلى مسافات بعيدة إلى العديد من الكيلومترات. As we use in our communication now in our lives. When we explain the fiber optics, there is a question. How does the light travel inside the optical fibers? The light rays, when falls on one end of the optical fibers, with the incident angle more than the critical angle of the material of the optical fiber, then it keep reflect inside it and get out from the other end of the optical fibers. يعني شلون يستطيع الضوء انه يبقى او يسير في داخل الالياف البصرية؟ نقول له عند سقوط الضوء، او الجواب يكون عند سقوط الضوء على احد اطراف الالياف البصرية بزاوية اكبر من الزاوية الحرجة للوسط، راح ينعكس انعكاس كلي بداخل الالياف البصرية، وراح يستمر الى ان يخرج من النهاية الاخرى من الالياف البصرية. طبعا according to the total internal reflection. If I forget to say that، اذا نسيت اني ما قلتها، يعني لازم نأكد انه according to the total internal reflection inside the optical fibers. Okay. Optical fibers, there's a many question about it. يعني احنا نحكي الياف بصرية اكو اسئلة هواية عليها. Why does not the light rays escape from outside the optical fibers? ليش ما يشرد الضوء خارج الألياف البصرية؟ الجواب بسيط جدا. It's very simple. That the optical fibers has index of refraction less than the core of it. Then the light rays, according to the total internal reflection, remain inside the optical fibers. يعني لأنه مادة الألياف البصرية لها معامل انكسار أقل قليلا من معامل انكسار القلب مال أو اللوب مال الليف البصري. لذلك راح ينعكس بواسطة الانعكاس الكلي الداخلي وراح يظل داخل الليف البصري. So we can repeat the answer of this question because the fiber optics materials has index of refraction slightly less than the index refraction of the core of this fiber optics.
And now we go to a last application for the optical fibers. Go now. Now, with the applications of the optical fibers, we use the optical fibers in the first application. It is in medicine. We use it in surgery operations, in stomach, in kidney, in knee. يعني ممكن نستخدم الألياف البصرية في أول تطبيق اللي هو التطبيقات الطبية في العمليات الجراحية مثل ما شفتوه. By using endoscope. And we can use it in the second application. It is to control some systems or machines like the nuclear reaction. يعني ممكن نستخدمه في تطبيقات مهمة في السيطرة أو التحكم في بعض المنظومات والمكائن مثل المفاعلات النووية. And we use it to transmit the audio and photo information to the along distance. Thank you for your listening to our lectures, and I hope you learned something new, and see you later.